is a media station committed to truth, justice, and the voice of the people. We stand firmly with all Ugandans, seeking a free, fair, and peaceful election. To our partners and sponsors, including those running for office, we recognize the weight of your mission and the risks that you carry. Know that your voice inspires millions, your courage sparks hope, and your resilience is a beacon of hope for the next generation. As we go into this critical season, we are watching, we are amplifying. We stand with you and let the people's voice be heard. Let democracy win. Let Uganda rise. From our next speaker, who is going to tell you how you can be able to thrive through all this mess, because she has seen it, she has lived it, and she is still strong and standing for all of us. Our First Lady, Mama Wegwanga. Thank you very much, DJ. Niwe mwetuulira. It is my humble honor, and I do not know how to begin this speech. Naye banjubisizza, so nina making sure nti measuring up. Kuba omuntu bw'akeera n'akuyita byonna bye bampise. You have to make sure that you deliver. I am humbled, extremely humbled, to stand before you and speak to you as your guest tonight. This is my first time to the convention in America. I have gone to the convention in Canada, and I have always wanted to come to this convention. I want to thank my husband for allowing me to come. All protocol observed, Sir, Mr. President, my president. The diaspora leader, Dr. Kauma, I don't know if he's in this room. Deputy diaspora leader, Leila Mutasa from Boston. Boston leadership, Marvin, where are you? Honorable Natapi. I'm so proud of you, and you know I am. The powerful women leaders, you left me in awe. I just admire you from a distance. Dear comrades, friends, sisters, good evening. I am here, first of all, to learn. And I will make my speech short so I can leave enough space for more people to speak so I can learn more. I am here with my husband and our 2 children. Please stand up. Okay, now that Mr. President, now that you stood up, will you please come and just say hello before I begin to speak? Please just say hi. Just say hello. Thank you. Hello. And thank you very much, Mama. Please take your seats, ladies and gentlemen. I am humbled to be here with you, ladies and gentlemen.
Like she mentioned, today is not my night to speak. Actually, it was not my night to even be present. However, two reasons why I'm here. Number one, I wanted to show off my kanzu. But most importantly, I wanted to listen to what these powerful women are saying and get inspired. That's why I offered to be her bodyguard, and she allowed me to come. Thank you, Mama, for allowing me to come today. It is always motivating, empowering, and refreshing to hear from great women speaking to us. I've said it timeless times that I am a product of women. If anybody doubts the power of women, look at me. If anybody doubts the ability for women to bring forth a promising new nation, look at me. If anybody ever doubts how women are blessed, look at yourself. So today, just like everybody else, I'm here to feed from your cup of wisdom and to be inspired, not only just by you, but by everybody here. I thank you and wish you wonderful deliberations. Looking forward to hearing from you, Mama. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. President, and thank you for warming the audience for me. I was tasked to speak about the role of women in the struggle and in governance. This theme was given to me by the leadership here, and I do not know how to start speaking about women and resilience in the same sentence, as if we all don't know that those two words are relatives. You can't separate them. You can't separate the word woman and resilience. For example, the Bible says in Genesis 2, chapter 2, verse 21 to 23, that we were made out of just a rib, one rib. That's what the Bible says. I don't know what you believe in, but we read the Bible in our house. So the Bible says, a man called Adam slept, God removed one rib, and God created a human being. And when Adam woke up, he saw this beautiful thing, and he named the human being woman. If we could live out of just a rib and then recreate, you want to tell me that is not enough to explain to all of you that us women and the word resilience are just one and the same? By just the story of creation. Some of you are atheists, others are Muslims, others don't believe in any God, others have some kind of gods they believe in, but I am referring to one written book, the Bible. So if we were in a history class, or if I was just a lecturer, let's look at the Bible as reference today, without any feelings attached to it. So the story says that we were made out of a rib, and we were named by man Adam. Do you have the song Adam Nekawa by Mr. President? Maybe that will remind us. We were made out of a rib. Adam Nekawa yo. That song, yes, thank you. Benazo Storage. Let's have that song. So it was written, so it must be done. Woman, if you not believe in men superiority, then you not believe in God, man, you know. Remember, man to king and woman to queen. Bobby wine again, don't get too scared. Yeah. But it was a Washington run things. Come in, no God. Hey,
take your seats. Ekyono bwe kiri ate bwe kiriba bwe kityo. We were created as women to bring to life fellow human beings. And that is done by just women. I have seen experiments where they put some labor, baagala kulaga abasajja obulumi bwe tuyitamu okuzaala, ne babawayaringako labor pains katonotono bafune experience eyo. Naye bakugamba nti omusajja bamuwayaringako akatono just kadirector akasookerwako nga n'omwana abuzaayo ng'essaawa 2 okujja, abasajja ne bakuba enduulu. It is so painful that men cannot even stand just the beginning of a labor pain. That is naturally given to us as women. That makes us different. So we bring to life fellow human beings. Then when we get them, we protect them. You remember when to cover them when it's cold. You know when to wash them. You know when to help them put in a cup. You know when they're hungry even when they can't talk. That is a special thing we have created in our DNA. And after that, we nurture, we educate, we help to identify the needs. And in a household of about 30 people, you know, so-and-so lacks this, so-and-so needs this, that one doesn't eat that. But then the men don't know. That is a speciality that we have. So before I start speaking about the women and resilience, I wanted to remind us that we are very special, and there are those ingredients in our DNA which will never go away, which we were created with. And those abilities are abilities you will not find in a man. When you know who you are, it helps you to know how to go about the challenges that you find on your way. If you know who you are, then you know the strengths that you have and you know where to put the energy. So for a woman to know that they can go to a labor ward and come out alive, and go back again and come out alive, and go a second and third and fourth and fifth time, it means that you have an ability. Katonda gye yakuteekamu nti okuleeta obuleese ekizibu ekitonotono tekikuyigula ttama kuba omanyi olina obwo obusobozi. I know we are all here in this room and we are brought together by one main pain, which is the weight of bad governance for the past 40 years. If we did not have that problem back home, we would not be here discussing exactly what we are discussing. But we are here talking about resilience in terms of the bad governance that we have home. And we are talking about the strength of women in the times like as these times that we are in. As these times that we are in, how will women manage to go through these times? We have a dictatorship that has consolidated themselves in power through patronage, through well-choreographed corruption, through military rule, and they have been there 40 long years. But we have said enough is enough, and we are going to gather inland and outland and plan a way on how to deal with this. You may think that you are not affected by what is happening at home, but I want to explain to you what is happening home, and then you will know how you're being affected. I'll begin with how they are doing the patronage. They grab the whole country's budget, and what they do is share it among different people who only support the government. This money is drained from public service. This money is drained from the schools.
This money is withdrawn from the hospitals, the money is withdrawn from the roads, and the money is used for patronage. Sente zino za kugulirira buwagizi. Amasomero tegazimbibwa, amalwaliro tegazimbibwa, amakubo tegazimbibwa, n'ebirala byonna ebyetaagisa tebikolebwa. Eggwanga ne bwe lifuna ebbanja, kati nga ku ssaawa eno eggwanga lyaffe Uganda lirina ebbanja lya trillion 117. Bwe tuba n'ebbanja lya trillion 117, nga 113 kwezo trillion 113 kwezo 117, 113 mabanja ga bannayuganda abakoleredde gavumenti ya Museveni emirimu naye nga tebasasulwa. Kati gwe bw'oba ng'oli mu diaspora muno ng'olinayo ab'eŋŋanda zo abalina ssente e Uganda nga balina bizinesi ze bakola ne gavumenti ya Museveni nga bagikoleredde ebbanga, jjukira nti babanja bo as a collective babanja trillion 113 gavumenti yagaana obbasasula. You will send money home to a relative to start a business, and as soon as they get a contract with the government, they are never going to be paid. That is how you're being affected. Kale katugende mu malwaliro. Ntandikire mu Western Uganda gyenva. Let me begin with the western part of Uganda. Mbarara Hospital. Mbarara Hospital is a referral hospital. Mbarara Referral Hospital hosts about 120 women, pregnant women, every day, on a daily basis. The doctors are supposed to look at and treat 120 pregnant women. 20 women give birth every day in the hospital of Mbarara. Now, when they come to the hospital, you have to wait in a waiting room, where you go, then they give you a bed to wait a bit as the doctor comes. They have about 6 the beds they give you, about 6 beds. Remember, they hosted 20 women, but there is only how many? 6 beds. Kati waliwo wano ogenda okuzaalira, oyidde, bakugambye otuuse okusindika. They have only 4 beds. Mbarara Referral Hospital has 4 beds in the maternity ward for the women who are actively delivering. Now, kakutande, obeere ng'oli wa C-section. Nga weetaaga okugenda mu theatre. C-section, they have 2 beds. 2 beds in the theatre. Now, in the theatre, mulina abasawo bangi. Kino kibalubu ekiri wano kye bateekamu mu labor ward ng'ogenda kuzaala mu theatre kye bateekamu ekibalubu ekyo bakiyita batya? Babe, tuleke. Okay, in simple terms, omanyi omwami kyakoba kyenkoba. He says it's a theatre bulb. It's a theatre bulb. They do not have a bulb, a theatre bulb. Tuvudde no mu waiting, jukira waliwo abatafunye kulinda. Tutuuse mu kugenda mu labor ward. Otuuka mu labor ward toyinaawo kitanda. Otuuse okugenda mu Siza. Otuuse eri olinayo ebitanda 2. Kale ofunye ekitanda, Katonda akuyambye. Naye n'omusawo agenda okusala talaba. There is no bulb. Okay, bakozeseza obutaala bw'essimu. Nozaala. There is no drip, there is no drip stand, there is no bed for you to sleep on. That is Western Uganda, where Museveni and his wife and his whole family comes from. Me too. That's where I come from. Mubeera wano nga mugamba abantu b'omu West bali bulungi. Ntandikidde waffe. Balage nti ekizibu kiri mu ggwanga lyonna. Kati bw'osembera ojja osembera Kampala. Kanzije Kawempe kubanga bwefuna obuzibu e Magere bantwala Kawempe Referral Hospital eri awo okumpi si kyo. Now, in Kawempe, there is this overflow of patients
They sleep in the corridors, on the floor, and they have equipment which was installed when the hospital was opened, and there are no mechanics, like no one knows how to repair. No one knows how to repair the machinery that's there. The doctors that are there, they like employ 20% of the doctors, of the staff, general staff, 20%. Tebalina we batereka maddagala. There is no store. Teri ddagala, buli ddagala baligula. Kati bw'obanga olinga nze nga naawe wammwe kumpi awo, jjajjaawo, maamawo, sengaawo, mugandawo bw'alwala, awo we bakola ki? Ntandikidde eri kubagamba nti temutuula wano ne mweyibaala ne mulowooza nti muli ki? Kubanga ab'omu nju zammwe bye mbanyonnyola bye bakola ki? Bye balaba ku ground. Nalaba Dombo juzi, kuzi Dombo ye spokesperson wa kitaata. Omwami tagenda kunnyamba leero. So when they asked Dombo about the situation in Kawempe Referral Hospital, he said, hey, you're talking about an overflow. The people are very many. That shows you that the people trust that hospital. That's why they come. Otherwise, if they didn't trust the hospital, they wouldn't be coming. But it's the only hospital around there. And it's not even functional. He downplays the situation. Ayungulula embeera, bazannyira mu buli kimu, tebibakwatako, tebaagala kumanya. Oyinza okulowooza balina Uganda kaabwe akatonotono ke basulamu paka nga munnaabwe afunye obuzibu ne yeetaaga okugenda mu ddwaliro eryo mangu mangu. Kati ngenda kubasembeza. Kambasembeze kale. Kozo omusajja oyo yannema okuwa title. Balowooza nina empisa embi naye simanyi bwe mmuyita. Kambasembeze ewa Museveni wali ku State House Wasulu. Omusajja oyo nalema okumuyita ekintu kyonna. Oba muyite Muzeeyi Museveni. Bannange nze nina ekizibu ekyange kiri personal. Kasita nze onsongera mu mwami bannange basi kyalina kitiibwa kyenkuwa. Oyo musajja Museveni mu State House gy'asula Entebbe. Waliwo eddwaliro Entebbe Referral. Kati referral ey'Entebbe erina okostinga erina okusavinga abantu nga million 4.5. 4.3 kale. 4.3 people are supposed to be served by that one hospital. Eryo eddwaliro amabaati gafa dda bakozesa na asbestos. Wedda gwe baagobedda mu nsi yonna. Ne bagamba nti ag'amabaati tegalina kuddamu kulabika wantu wonna. Eryo eddwaliro ge mabaati ge balina. Tebalina stowa ya maddagala. Tebasobola na kuaffordinga container ya 40 feet eya 7 million batereka amaddagala. Abo boolaba batereka amaddagala mu bukorido wansi w'ebitanda by'abalwadde ate tebaawula ku maddagala amapya ge babaleetedde jjo n'amakadde ge babaleetera emyezi 3 emabega byonna bakwata ne bagatta. Kati omulwadde yakola ki? Tuli ku bwa Katonda ffenna. That hospital has no staff. Naye bw'oyogera ku malwaliro nga balowooza tubalaata. Kambatwale kale ewa Bannattabi gye bava ejjinja. Jinja Referral Hospital was supposed to be given 3.8 billion mu budget. Baba wako 1.3. Okwe balina okusasula abasawo, kwe balina okusasula amazzi, kwe balina okusasula amasanyalaze, kwe balina okuzzaawo kifudde kyonna kasiminti kakutuse, kwe balina okuteeka ebitanda by'abalwadde, kwe balina okubeera everything ku kasente ako. Ate bwe bamala ne bakabba. Beefuula nti bakaba mulongo otusanyusa okukulaba nnyabo. Oyo nno omulongo avudde Canada. Oyo mulongo Nakato. Osanze twogera ku malwaliro munnange.
Oyinayo relative ejinja. Oyinaye bali mu buzibu. Eddwaliro gy'ejjinja tebalina ddagala, tebalina basawo, amazzi tebasobola gasasula. Buli kimu kifu. Bw'otuula wano n'olowooza oli safe, toli. I want to disappoint you. Kaakati buli omu ky'alina okukola alina okukikola. Ate olutalo luno lugenda kulemberwamu bamaama. Lugenda kulemberwamu bamaama kubanga bwe wabaawo alwadde waka ani atwala abantu mu ddwaliro? Taata abeera wa? Naye mbadde nsaba babeewo wazikira pulezidenti w'ako akatebe. Olwaleero tannyambye. Bamaama ffe tulina okulembera olutabaalo luno kubanga bwe wabaawo ebizibu nga bwetaaga okugenda mu ddwaliro, maama ye gwazingako akakeeka n'ogenda ne weebaka ku siminti mu nsiri mu ddwaliro. Gwe yatuta omulwadde omaliriza nga naawe olwaliddeyo. Kubanga teri mazzi, ogenda kulwalirayo ebirwadde by'obukyafu. Waliyo ensiri, ogenda kulwala omusujja. Bamaama bwe tulwaza, ye gwakwata akasente akali ndabye wano nga balina akasente wano mu Kikondoolo, owa Broad abadde n'akasente. Ako akasente ko bw'ogenda nako mu ddwaliro, ako akasente k'ekikyala, tosigaza kubanga olina okugulirira omusawo agenda okukola ku muntu wo. Kyokka eryo ly'eddwaliro lye bagamba nti lya gavumenti lirina okuba nga liri free. Buli kimu kyaffe waffe. Temweyibaala wano we tuli, njagala mbasiikuule emmeeme mumanye ki kye tukola kye tulwanirira. Omanyi boogera ku resilience, naye njagala nsooke mbazzeeyo emabega. Mumanye ddala kiki ekitukaayanya. Muyinza okugamba obukazi obwo bwagala okuyomba. Ne mu buto kabeeranga kalwanalwana. Munanga ako okalaba. Ne ku kyalo kabeeranga nga ke kakuba abayitawo. Nedda. Njagala tunnyonnyola abantu bategeera ensonga. Lwaki ensonga eno tugiremerako? Tudde ku masomero. Nja kubawo ka summary. In 2011 bakolako survey mu P1. Omanyi bayingiza abaana abalina emyaka 6. So mu 2011 bayingiza abaana 7,000,000. Bwe bayingiza 7,000,000 balina okubagoberera. Bamaze batya P7, bamaze batya senior 4, bamaze batya senior 6, bagenze ku university, bagraduatinze. Ku graduation, abaana be bawandiisa in 2011 nga bali 7,000,000. Ku graduation after 9 years, how long is it? 17 years. After 17 years, wa graduating abaana 9,000. Where did everyone else go? Did they die? Did they get raptured? Did Jesus come and we don't know? And he came and took the children during that time. What happened? They dropped out of school. And do you know who drops out of school first? It is the girl child. I work with an NGO. I have been working with it for now 13 years. We go to rural schools to do menstrual hygiene lessons and to help girls stay in school. I don't do urban schools, but every time I go to those schools, I come back demoralized. You go to talk about menstrual hygiene, but they are hungry. You want to talk about menstrual hygiene, but their parents are not sending them to school because they think the girl child is not worth it. It is the girl child that never gets anything they deserve because of cultural reasons, because they are not protected, because they think we are the weaker sex.
It is that reason that we women who are already on this platform have to fight hard for. If you are a woman and you're in this house, in this audience, I would request you to think about those other girls. Okay, go back 12 years ago to when you were 12. Remember where you were when you were 12. And know that the girls back home are 100 times worse than then. I want you to know exactly what we were fighting for. We never take time to see in depth what exactly is happening back home. Do you want me to talk about roads? Pazi mwagala mbayitire King Saha ababuulire kiri e Nakawuka. Do you want me to tell you about the bad roads at home? You all did not see what happened to Sudil's only son? Do you want me to talk about the roads? Don't we know that they have put like a hold on all the roads which are being worked on? Olwebusaabala lwo baagaana oddukola mpozi nga tusenguseeyo. Bobby bagenda kunvuma neera njogera nseka. Naye ensonga ze njogerako zikwasa obusungu. Nawulidde Anita Amongululi ng'ali ku floor of parliament ng'akaayana ng'agamba natambudde Uganda yonna naye amakubo mabi. Naye nga parliament budget gy'eyina ku time gy'alimu nga sipiika ekubisaamu ndowooza emirundi 3 kweyoolanya gye yalina omugenzi. Naye mukyala alina okutunga ensawo y'eggwanga kubanga ng'omulimu gwaffe gwa kutunga nsawo. We are not going to stand and watch all this happen. We are gifted differently. Some people talk, others do the work. I am a better doer. I am the worst talker you'll ever have. But I would rather be given a duty to do. Onaingide, Honorable Nambos. Avudde MPG. Tusense okulaba nnyabo. Obuzibu bwe tulina ng'eggwanga bwa gavumenti etulemedde mu bulago etunyunyunseemu buli kalungi etunyweddemu buli kasupu ate ng'abasinga okulumwa ennyo be bakyala. Wano we tutudde tulina okumanya nti bwe ziba nkwa ffente eddako okunyunyuntibwa. Gavumenti yaffe bw'eba nkwa ffe tuddako okunyunyuntibwa bwe tubanga ku kiseera kino tetuli mu kunyunyuntibwa. Will you stand and watch that happen? Women in Uganda are not bystanders. They are actively fighting. Some you see, some you don't see. Just like it is in this audience. Some of you have actively made sure this convention happens. Others stand here and talk. Women are not bystanders back home. I'll give you an example. We have women who are in the civil society. We have women like Agatha Tuheirwe. If you are conversant with Twitter, you know what she does in that space. Agatha has refused to be a victim.
She is a vanguard. We all know what happened to Agatha. I will not go back to explain it. She still speaks against the evil that is happening in our country, against it as well as she was doing before all that happened to her happened. Agatha has refused to be a victim. She's a vanguard. We have women like Olivia Rutai. Olivia has refused to be a victim. Even on the day she was released, she said Museveni must go. After 5 years, 4 years in prison, she is a mother. She missed her baby, but she did not rush to see the baby. She rushed to come to the headquarters to still look in the camera and say, Museveni, you are Uganda's problem. I'll give an example of Shamim Malindi. You all saw what happened to her on the floor of Parliament. She is still nursing wounds. I am giving Shamim as an example. Temuntwala bubi. Manyi sawa ya kunonya card. Shamim is still nursing wounds. Shamim is still doing her work to fight for the release of political prisoners. Women have to fight. We are not born to be victims. I want you to know. Tebirungu ebitulimu tebitukiriza kwekiriranya. Ffe Katonda yatutonda nga tuyina kulwana ate tuwangule. Tekina kyekitegeeza kubanga gwe wasoma nnyo oba nga tewasoma. Ebirungu ebitulimu bifaanagana ate n'ebituluma bituluma kyenkanyi. Nja kubawa example y'embeera gye tulina awaka ku kiseera kino. Ffenna muganda waffe Winnie Byanyima tumumanyi. She was a honorable member of parliament. She was and is still an aero engineer. She is the executive director of USAID. Recently, she was announcing how they are going to begin to give us this immunization against the infection of HIV. She is a strong woman. She's a role model to so many. Be inclusive. On this side, we have Mama Machete. She is a renowned food vendor in Owino. And she is a mother. Both of them have something that makes them go in one bracket. The food vendor and the executive director of USAID. One has their child incarcerated for political reasons. The other one has their husband incarcerated for political reasons. Both of them are suffering the pain of a bad government. The government that is in our necks in Uganda does not isolate anyone. The government back home can be related, or I can say, tuchifanaganyenga omulalu. There is an African saying that says that when a madman is throwing stones in the market, no one is safe. Chifananye nti Uganda katale tuyina omulala wakanyuga amayinja. No one is safe. Edakiika emuli kwata mukwano gwaffe ate muganda waffe Winnie Byanyima, edakiika endala likwata Mama Machete, oba likwata mama wa Bobby Yanga, oba likwata nze. Yeyo government gye tulina. Naye baani abali mu kubonaabona mu kino ekintu kyonna? Bakyala be basinga okubonaabona. Be tulaba wali nga batudde nga bakaaba. Free my husband. But women are not victims, they are vanguards.
amidst all this chaos. Osanga nga Comrade Winnie Byanyima ali ku geti y'eruzira ku Christmas ng'alemeddewo ng'agamba omwami wange nja muleetera emmere oba mwagala oba temwagala. Ate ne bamuggulirawo n'agitwala. Oba osanga maama Machete ng'ayimiridde ng'agamba omwana wange afe enjala ali ku hunger strike mubeeko kye mukola. Tekitegeeza nti bombi tebatidde. Baba mu kutya naye obuvumu obutulimu ng'ekirungu ekyo eky'obwamaama ng'abakyala, the resilience. Eyo yetusindiikiriza okusigala nga tubanja ekyo kye tulowooza nti kye kitusaanidde. Kati mumpe ensonga lwaki tokozesa ekitone ekyo Katonda kye yakuwa. Kufa abakyala ekyo kitone. Okugumiikiriza kitone. Ate waliwo n'ekitone ekirala kye tulina kye tutamanyi. Olanga bw'okeera ne weesiga ka lipstick. Tulina ekitone eky'okusiiga ekifaananyi. Ng'omukazi yakusiigidde ekifaananyi ky'embeera. Nkulayirira togenda nga togitegedde. Abakazi baatambuza tiiki nga ambuleera oluwedde mwe mubuuze abaali beesimbyeku abo abaali ku ambuleera. Baagamba ambuleera kola ki? Nga baani abakyogera? Baliwa? Bali mu butale, bali ku maduuka, bali mu masomero, bali mu malwaliro, bali mu ziniigiina, bali mu high-end meetings enene, abamu bali mu big offices. Naye ng'abakazi bakola kakuyege. Bakola kakuyege ya ambuleera w'osanga kola ki? Tiikinga. Era mwalaba ekyagivaamu. We as women are naturally good organizers. Naturally. It comes so easy for us. So tell me why we will not use our natural skill to fight for better governance. A natural skill to organize. Abakazi be batandikawo ekyo kya kalonye, kalonde, kakuume, kalwanirire. Bakyala. Si engombo yaffe kati. Sijje tulike ya protest vote. Bakyala mmwe mumanye obusobozi bwammwe. Kuba bwe munaamanya obusobozi bwammwe kye kijja okutuyamba okweyongera mu maaso. Omukazi takozesa amaanyi mangi. Asayizinga n'alaba embeera n'akufumbira omutwe. Era nze oluusi nsaasira abasajja. Kubanga omukazi yayagadde kyayagala ki kujjako ng'okimweweeredde. Mu bulungi. Nga takukase. Abakazi tusome embeera. Njagala tusome embeera y'e Uganda. Tugyetegereze. Tusale entotto. Mu bulungi. Gavumenti eyo esobola okugwa abakyala mwe bwe munaamutaddemu amaanyi. Omwami wange introducinga ku muzannyo gwe bayita boxing. Kati nze ebikonde nalye sibifaako nnyo. Naye ng'abyagala kati nga muwerekeranga okulaba ebikonde. Kati waliwo kye bayita tale of the tape. Tale of the tape ye process gye bakwata abazannyi ne babapima kaafu, bunene bwayo, ekifuba, omugongo, bulago, ne bamupima yenna obuwanvu, weight. The process is called tale of the tape. Kati waliwo lwe twalaba omuzannyo gwali between Muhammad Ali ne George Foreman balwanira Kinshasa in 1974. Kati that fight, George was very good and Muhammad Ali was new, right?
Kati Muhammad Ali yali amanyi nti tasobola kuba George. Kuba George was experienced. George knew his way around the ring. But Muhammad Ali had taken time to study George, and he knew what to do, when to do it, and how to defeat George. Muhammad Ali just ran around the ring. N'akoya George kuba George yali mukaddemu. Muhammad Ali nga bwadduka bwadda mu ringi bwadda ku ropsi bwamugwira bwamukwata bwe beetooloola bagenda okutuuka mu round ey'omusanvu nga George akooye, and Muhammad Ali beat George in round 8. It is a historical fight. That fight teaches us as women nti olina okusooka n'otuula gw'ogenda okulwana naye n'omusalira amagezi. Resilience is patience. Resilience is being smart. Resilience is avoiding being tempted to do something prematurely. And resilience is knowing when to do what and how to do it. Resilience is fighting your urge to want to quickly finish something. I urge you to please use the natural ingredients that we have. Kuba muyene emboozi yefe ba Muhammad Ali. I want us to come from protest to power. Typically, this is what we want. We are fighting to come from where we are right now to go to power. And because it is the women that organize, I know my husband. I can assure you women will be in charge. Because he knows, we all know that you can't do anything for us without us. Nothing for us without us. Because we know best how we want things to be done for us. So you involve us in the transformation, involve us in recreating our constitution, you involve us in everything. And for a new Uganda to happen now, definitely you women, before we go to the new Uganda, we have to work for it. So we have to come from protest to power. Mubitiibwa sicho. Waliwo liberation eyo tata ye yaginyumizaako story sigimanyi bulungi naye yaŋŋamba e Liberia waliyo resistance abakyala Muslims different religions Muslims Protestants Catholics were tired of the bad governance, so these women chose to wear white and sit at the city square. They decided to go to every place wearing white, and they codenamed this resistance, Pray the Devil Back to Hell. This was in Liberia. They prayed, they fasted. They gave each other energy to keep fighting. And in the end, the government fell. You women can pray the devil out of our country. I know each one of us has different abilities. We have organizers, we have prayer warriors, we have those who act. For example, if Afande Momo decides to bring those tricks back home, she could use that line. You know, so I am asking the people in the diaspora to use the privilege that you have, not as a cushion, but as a pathway to help liberate those who can do nothing for themselves back home. You have the privilege to free speech. You have the privilege to protest.
You have the privilege to education. You have a privilege to walk into the necessary department offices. You have the privilege to raise your voices in all ways. Privilege to be on social media and say whatever you want. Why wouldn't you women use all the privileges you have to secure a peaceful country for your children and their children? So I know that you now understand that resilience is within our DNA. Do you agree with me? But we need to know where to put our energy for us to secure a better country. Tukiriziganye nti empungu teryabire bwetuuka ekiseera ekka n'ekola ki? Nenoonya emmere. Ekiseera kye tulimu bayinza okuba nga balowooza be bali kungulu naye mbakakasa nti nga tebunaziba bajja kwagala kukabalye. Era omuganda agamba nti ejjambiya etema neggwerera. Etema netuuka ekiseera neggwerera ne bagiwumuza ne bagula ejjambiya empya. Gavumenti ya Museveni ekoze ekyekola, tukkiriza nti kye kiseera bawummule. Nja kubasaba abakyala b'omu diaspora mukole bye mutera okukola. Kimu ku byo kyemanyi obulungi kwe kugumya abo abali ku ground, bakyala b'abaami abali mu struggle. Ekyo mukikola bulungi nnyo. Temukoma kubakubira masimu n'okubanoonyaako. Mweyongera okusapootinga abaana baabo be baasiba n'abaafa. Nina benkola nabo ku kitebe awo okusecuringa school fees for the children of the deceased and our comrades who are in prison. I am so grateful to those of you who consistently contribute towards their school every term. Mwebalire ddala. Abamu musobola okutuukirira abantu be mumanyi nti bagenda kuteekako ekkomo ku kwetaaya okwabo abatunyigiriza e Uganda. Bava eri e Uganda ne bajja wano ne beeyagala. Tumanyi nti abamu ku mmwe muyina obusobozi obwogera n'abo abalina obusobozi ne babaggalira e Uganda basigale ewaffe babonebone naffe. Tumanyi nti waliwo abamu ku mmwe abalina obusobozi obukola safe places. For example, nina be manyi abakyala mwateekawo ka group era abawala abafuna obuzibu mu struggle bagendayo ne bababuulirira ne babalabirira ne bababuddabudda. If you're able to do that, tukyetaaga. Waliwo mmwe abamanyi okuorganizinga zi Zoom meeting ne musiiba ne musaba ne bakomrades baffe abali mu bwetaavu. Mbadde nsaba temukikomya. Njagala kwebaza eri bajjajja nga bo basalawo buli mwezi bacontributinga towards the struggle for the past 5 years. Tubeebaza. Mwebalire ddala. Maliriza nga sigenda kweyogerako era ne resistance sigenda kugyogerako straight away kuba njagadde olwaleero mutegeere nti ekitone kya resistance Katonda yakibawa mu butonde. Era omukazi agaana takugambye nti ŋŋaanye. N'agaana. Naye eriyo bali abeeyambula. Twabalaba ku parliament. Era kye bali beekalakaasaako
omulamwa gwatuuka tegwatuuka temwamanya ki kye baali baagala. Njagala kumaliriza nga mbagumya nti resilience is in your DNA as a woman. Just know what you have to fight for and know what you have to resist. Know how you fight and then it will come naturally. Because without women, this struggle will be no more. We need you. I am asking you to not be silent. Please don't keep quiet. You can speak to the people you are with around you. You can speak to big groups. You can speak to friends. As you take care of your clients, speak to them. You don't know what they are willing to do for a country. And raise your voices wherever, whenever, and however you can. Mukama abankumire neyanzisa neyanseeka. Wow, such words of wisdom. Kati mwebaze n'abasijunguludde. Tukirekeraawo. Tugambe bugambi maama tusiimye. Era senga Ssaabasajja teyasiima nandifukamidde. Kati kambuze mama, do you still want people to ask questions and, interact? Yeah? Okay. Okay, thank you. Mwami Luchams, we recognize the presence of Honorable Muganda wange Teddy Namboze. Jango buze ku bakyala. We recognize the presence of abamuganda wange Nakato. Nawe kugenda kujja obuze ku bantu ye Nakato nze Nakato kaakati awo kiba kiri alaali. Kansooke ne madam tubuuzeeko kuliko ennyonyi nti nange ndi musama wano. Omukama mulungi ekiseera kyonna era ze mbeera nze. Ssebo Mr. President sir ne mama waffe First Lady tiimu yonna eri side awo abategesi ab'enteekateeka eno ndi musanyufu nnyo okuba wano. Erinnya lye limuwulidde Teddy Namboze. Mbampije omubaka omukyala. Muli ba mukisa nnyo nti tufunye ebigambo bya maama. Bibadde bikulu nnyo. Kituufu amaanyi agali mu mukyala go Katonda y'amanyi bwe yatuwumbawumba. Era ndi mukakafu nti omukyala n'oddayo n'otegeeza gwe kikwatako ate nga ffe bangi Museveni aba taliiwo. Tusabe tweweeyo buli kakodyo tukakozese. Pulezidenti waali obuyinza tubulina. Mwebale nnyo mwebadde support gye mutuwa temuggyako kigere. Naffe obweyamu abali ku ground sajja ye obubonero ndowooza mubulaba nti yatidde dda kuba amanyi entebe ffe tugiddamu. Munyumirwa akawungeezi twaze ku lwammwe ate kuba muliwo ku lwaffe. Mukama bankuumire. Thank you so much musama munange. Kati kampite muganda nga avudde e Canada ajja tubuzeeko. How resilient she is okutambula essaawa zino. People power, our power, amaanyi nga sigawulira. People power, our power,
ye vibe y'abakyala. Mukama wange Mr. President neesiimye nate omwezi guno kuddamu okweyongeza. Maama twakusubiddwa nnyo. Koffe katwesse mu Ddemezi tukunoonye. Muganda wange tuli balongo ali mu kkubo ateeka okuba alandinze essaawa zino naye ng'atuuse. Doreen Kajumba. Bannange sooka okwebaza abaami abali naffe wano kubanga ndowooza kyabadde ky'abakyala naye nammwe ne mugamba nti mujja kuba naffe si kyo maama. Tweyanza nnyo tweyanzeege okuba naffe. Nsiima nnyo abakyala bannaffe mwenna bwe tubeera mu struggle. Nsiima nnyo 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 bannaffe bwe tulemeddeko. Adamji, California. Nze nkwita California kubanga tuvudde wala. Sigamba nti abatwegasseeko mu kutambula tetusiimye naye waliwo emboozi ze tusobola okunyumya ziri ez'eddamu nga twesisinkanye naye nga mwebali nnyo mwebalire ddala okuba wano. Naffe tubasaba next year muggyeko e Toronto mutukyalireko. Tujja kusanyuka, tujja kubaaniriza, tujja kubaagala. Bannange ekiriwo kya protest vote. Protest vote ffenna bwe tunaaginyiitira yejjo tuyamba ku jjinja ebizibu ebiri ejjinja ate era ebiri mu nsi yonna yonna. Banne bampise kubabuuzaako sisuse. Ffe twatambuza omulamwa guli gumu nti buli muntu akoleyo ka vidiyo mu lulimi lwe akasheyalinge ku social media handles ze nga kasomesa ekigambo protest vote mu lulimi lw'omanyi okasheyalinge ku mikutu gyonna egya social media. Tujja katambuza abaana baffe bwe bali abajja okubusalamu babutambuze. Tubeegayiridde nze olulimi lwesobola kwogera waliwo asobola okulwogera n'omulala. Tutuweereze message eno etuuke e Uganda mu bantu baffe. Bannange munansonyiwa nyinza okuba njogedde nnyo nga bampise kubabuuzaako naye nga tusanyuse nnyo okubeera wano. Neyanza nnyo neyanziike muganda wange. Neyanziike okulaba webala ebigambo ebirungi, the words of wisdom. Waliwo ekintu Uganda kyefiirwa kye batannaba kumanya. Mutunuulire abaami abali ku cameras ezo bonna. Mordekai aluwa? Waliwo atamanyi Mordekai? Waliwo atamulaba? Yalekayo omulimu gwe kati ali wano. Ani afiirwa? Uganda yefiirwa. Omwami gundi erinnya ndyerabidde, Ashraf ali wano. Hillary, ani atamanyi magezi ga Hillary? Uganda efiirwa naye bo tebakikola ki? Abagezi fe atagenda agamba abagezi fenna tuli wano. Bananga balina ebibuuzo, mbadde nsaba tutandika okufuna ebibuuzo nga omukulu ono awandiika ali wano. Yandibadde abiwandiikira Kamwami Lukyams Jango. Abantu bonna ab'amagezi kyokka tuli wano tukola obuli mulimu lwakuba ewaffe baatukola ki? Baatwetamyayo tuddeyo tukole ki? Nze no ngenda kuumako emitiyaana. Ngenda k'emitiyaana kakuuma. Omusajja awandiika ekitabo kino. Bibuuzo by'obuuza bigenda wa maama. Amagezi gano gali wano. Kati alina kano kaguza ffe abaddugavu. Abazungu tebakeetaaga. Abaana baffe bandibadde bakaguleeka. Bw'obanga oweereza ekikumi oli wowulira ng'asinika amannyo nti Museveni ssaawa yakubavuma. Ffe abamanyi okuvuma tugenda kukola ki? Bw'oba tosobola kuvuma omuntu mu blocking oba muleke ku blue tick amanye nti wamukola ki? Laba Mama Grace na kiboneka. Ali awo omukazi omugezi omuzibu. Ali wano. Mmwe tutegeke ebibuuzo. Mwami Lukyams w'amali, Mama Grace alina ekibuuzo.
People power, our power, NUP, and everywhere. My name is Musoke Luchamuzi Charlie over Charles. Over anybody oyinza okumpita kojja it's a long story. Anyway, I know nze omusajja nze kayogedde besides the president, but it's not by coincidence. I'm what you call a mama's boy. My dad died 28 years ago, and so I was raised by my mom. The Haitian lady, the doctor, or almost doctor, I wish she was here. She says something that was touching when she was talking. She said about trauma and how we live with trauma. And one of the traumas I lived with as a kid was corporal punishment, being beaten, whipped, and spanked, and, believe it or not, school fees. So much so, I was inspired to write this book. In this book, I know it says English. It only says English behind the English when English and an African marry. But if you see the book cover, first of all, it's in Ugandan colors. It's not by coincidence. And then when you see it's burning, meaning like mabega w'oluzungu oba ebikusike mu lunyaanyimbe. Mabega w'oluzungu muliro gwennyini. Ensi yaffe bagibba lwa luzungu luno. Ate bwe baali basomesa, before abantu baali basoma, jjajjange yali engineer. So bwe baali bamukuba kibooko. Yes. Maybe it was worth it. Maybe for the last 35 years, if not more, it's not worth it. So my point in the book is, okusoma okwobusa kubye kwawerere, at least tutandikirawo. Ate tulekirawo kuyiga Canadian Prairies ne Tennessee Valley Authority. Ate balimo tukuba kibooko nga tusoma. Tuba tugenze kusoma kuba si ba dictator, naye kuba ba doctor, ba lawyer, oba kyonna kye tuba tusomera naye tetuba tusomera kuba abaddu bwe bakuba kibooko bannange. So anyway, ekitabo kya $25 this weekend weekiri wali ku mmeeza, naye most importantly mbadde njagala si kibuuzo, nze ekyamaama sirina kibuuzo, naye nze nga bwe ŋŋambye nze ndi mwana wa maama obulamu bwange bwonna. Era Honorable Natavi bwe yazze ne mugamba olina okumitinga maama, kuba Honorable Natavi maama naye wangeeye. So na meetings or meeting kanze ba mama ba meaning the word to me. So mama yabona onokunsasulira school fees ngano ge magoba nchiwaffe naffe na onosasula school fees abayina abana n'abatalina. Guess what? Nyambadde wenti for a reason. Ene nyambala yabakaramojja eyawaliyo gold, marble ne oil. E Burkina Faso balina gold yekka. Yensi ezimu kusinga obwavu. Ffe tuli bagagga. Uganda bifeekera oba ogamba omugagga. Buganda bifeekera lwaki tusasula okusoma nga ate tusoma okusoma okuli colonial. So yeyo gundi yange yeri bwetyo. Mama webale nnyo byonna bye wali okoze, webale for caring hearts Uganda. Nze nyina bannyinaze 7. So nze abakyala but meaning a lot to me. Ate bonna bakulu bange. So I was raised by women, like literally raised by women. So anyway, everybody here this weekend, let's not fight against each other. Let's not hate each other. Even if we hate each other, there's a lot of people I do not like. But I will be in the same, like I will even sit next to him when we're talking about Uganda. It's all about Uganda. It's not even about NUP, it's Uganda. We're going to a war. Let's all fight. As much money as can get you out of your pocket. Abantu abali about risking our lives zabo babira wali nga masasi nga tulina biganga balina bigambo byokka. Tuba like obulambo abo tuwekitiibwa. Let's reach in our pockets as deep as we can and support. Thank you very much. And people power, our power, and NUP everywhere. Thank you. Thank you, our guest speaker. And I want to thank everybody who is here today. But because of time, we can only ask 2 questions. We're going to get 1 question from this end and 1 question on this other side so that our president and his wife can leave and then we continue.
So who is the lucky person on the right? On my right. And who is the lucky person on my left? Just 2 questions and she would answer them. But also encourage you, if you have questions, you can write and then pass them on to me. We'll give them to Doctor so that she can be able to reply. Who wants to go first? 1 question. Temwina bibuuzo ndowooza agende. Kale, banange it's late. Mutusonyiwe tweyanziza nnyo. Abagenyi baffe abakulu. Bannaye nze ndi mukyalo w'eggombolola e Minnesota. Bakuba obwedda njogera oluzungu naye. Ebyakabaka mbiteekamu nnyo amaanyi. Mwebale nnyo, weebalire ddala. Nice to meet you. Thank you so much. N'abalala bannange, thank you all for being here today. But don't leave. We're just saying our guests are leaving. The rest of us are staying. I'm sorry. Oh. Yeah, so my name is Theo. I didn't have a question because I just saw the last couple minutes of the presentation, but so I worked with the Right to Immigration Institute in Waltham for a couple of years, and I really grew a deep interest in Uganda and the struggle of the People Power movement and of the National Unity Platform. And because of this, I wanted to move to Uganda to work as a journalist and cover the election and to uncover as well the United States' role in the Museveni regime and the hardships that everyday Ugandans face. I think that the United States does play a role in that it's a under-discussed role in the hardships of Uganda and the poverty. And I want to fight that, and I want to make it more clear to people. And I think that the everyday American citizens should know that not only is Museveni the person and that, you know, all of this stuff is going on in Uganda, but I think that Americans should also know that we play a part in it and that it hurts us as Americans as well to have this kind of hegemonic role in the world. And yeah, I'm really inspired by everyone here and by the many, many really brave activists and dissidents and journalists who I met while working with asylum seekers in Waltham. You guys have really, I guess it's kind of weird because I'm just like a white American dude, but you guys have really inspired me about the change that people can make in the world. So thank you all. Okay, we have just 1 question. My name is Quentin, and I have a question for all of you. Why is a quote called "People Power, All Power"? Okay, go slow. Why is there a quote called "People Power, All Power"? Would you like him to answer, or you don't care where the answer comes from? Him to answer. You made the right choice. He'll give you the best answer. Trust me. Thank you, Quinton. Quinton, you're really bad. You got me in trouble. You asked me the hardest questions. But anyway, that makes you a great young man. Now, Quinton, we say people power, our power, literally meaning that people power is our power. We do what we do in the name of the people. We strongly believe that power belongs to the people, as the law says.
So we do everything getting this power from the people. People power is our power. Without the power of the people, we are nothing. But with the power of the people, we are everything. That's why we come to the people to get their endorsement, to get their support, and to get their blessing. And as long as the people are powerful, we are powerful. That is what we say. People power is our power, and our power is people power. Thank you very much, Quentin. You're welcome. All right, so the First Lady and, okay, the President and the First Lady are leaving, but we're all staying in here. Please don't leave. Banaye abasigadde tubasaba temugenda. Abasigadde tubasaba tukyagenda mu maaso, wakyaliwo ebigenda mu maaso bingi, wakyaliwo emikolo emirala egigenda mu maaso. Mwebale nnyo bannange, mwebale ddala. Thank you for being here. Thank you for always coming for these conventions. As the President and the First Lady on their way out, mwebale nnyo ssebo DJ. Banaye tubasaba abasigadde temugenda, muleke abakulu bagende, abasigadde tukyayina bingi ebiddako ku program. Mwenna mukimanyi nga bwe tulangiridde tugenda mu kalulu, kalonde, kakuume, naye tulina n'ekirala kye tugamba ka financing. Akalulu ke tugendamu mukimanyi bulungi kye kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, government ya Uganda ng'eyise mu basajja baayo ab'olukujjukujju baafulumya etteeka nti tebagenda kuwa kibiina kyaffe ssente singa tekyegatta mukago gwe mumanyi bulungi ogwa iPod, ne bakijjako ssente eziri mu constitution y'eggwanga nti ekibiina ekyo ekiri mu byobufuzi nga kirina ababaka mu paalamenti balina omutemwa gwa ssente gwe baba balina kiwa okuddukanya programs z'ekibiina. Naye ffe ssente ezo baazitujjako era omulundi guno pulezidenti waffe n'atusaba nti bannayuganda tusituke tusobole okuba nga twesolooleza ssente zigenda okuddukanya kampeyini zaffe. Tuyina bajeti ya kampeyini eno nnene nnyo kubanga ku luno tuyina ebizibu bingi bye tusuubira. 2021 Museveni ye bo baakozesa obukadde biliyoni 9 okusobola okukola kampeyini. Ffe tetwalina yadde 10. Pulezidenti waffe yakwata ssente ze naffe ze twasobola okusonda okukozesa kampeyini ezo. This time round ng'ekibiina kyaffe kibaddewo for 5 years ate tetumusuubira kukwaliza akawunti ze n'omulundi guno. Yensonga lwaki yakuba omulanga n'agandi bannange tusewo fundraisers sobole. So nategeddeko nti abakyala n'abaami abali wano akawungezi ka leero mulimu abazze nga beetegese okubaako kye bawaayo. Tuyina kaadi zino ze twakubye, pledging card. Yenna awulira nga osobola okupledginga, osobola otutuukirira bagenda kuyisa kaadi zino, owandiikako erinnya lyo n'essimu yo n'ekikyogenda okutupledge okuwaayo ku lw'olutalo luno lwe tugenda. Mba naye luno lutalo si kuzannya, mbabuulira guno omulundi gwe tugendamu abasajja basibye abaana b'abantu, naye kye tugendamu kikulu nnyo. Tugenda kubanga tujja abantu mu makomera kumpi buli lunaku. Baatuse okwongeza bail fee, mwalabye Nuwa Mutwe bamusasulidde $5 million okumujja mu kkomera. Nuwa Mutwe
atali edi mutwe nuwa mutwe ye bamugye kuba bakwata nuwa mutwe ne bakwata ne edi mutwe naye nuwa mutwe okumugjayo batusabye miliyoni 5 kitegeeza nti bakikola kagenderere and they will keep doing this bagenda kutuuka mu kaseera kakalulu bakwata abaana mukimanye nti tulina okubeera nga abaana abo tubajja mu makomera tulina okulaba balooya baffe nga batambula okugenda mu makomera okubawolereza mu makooti byonna tusobole okujjako okuwewula pulezidenti waffe abeere ye ng'anoonya akalulu ng'atambula eggwanga lyonna ffe nga tumuyambako eno ebisigadde so ngenda kusaba mwami wange ono mukyala wange kuba nze ndi mwami nze mukyala gwe mwami kakati ngenda musaba ayise bukaadi buno oyo yenna ayina puregiyo gy'oyagala okuwa oba oba yazze ne ssente yo ng'obadde oyagala giwaayo olwaleero kakaadi kano kajje mubutambuze gwewandikako manyago n'essimu yo ne puregiyo tusobole okulaba nga tulwana olutalo ne tugenda okulwana tulabe nga tulutuusa abanaye tubeegayiridde muyimirire naffe luno olutabaalo lwe tulimu si lwa muzannyo si lwa Kyagulanyi si lwa Barbie Kyagulanyi wabula lwa ffenna nga bwe tuzze wano kino tukyagala ate era nga tugenda kikola mwebale nnyo mwebalire ddala buli ayina ky'oyina ng'okiyina in kashi era nakyo osobola otutuukirira n'otugaa nti anze mbadde nzizeewo n'ezange ngezesobola okukontributinga era nakyo ne tumanya era abaana mwe kyakitegeddeko nti batunda certificates bakuwa certificates according ku kyowaddeyo tulina 1 star certificate tulina 2 star 3 star 4 star 5 star so okusinziira ku contribution yo star eyo gyenofuna era abawaayo abasasula ku puregi ezekaadi ezo bwe muzikomyawo ne ssente nga muzituwa tujja kusinziira ku ssente z'owaddeyo stars ezo certificates ezo tugenda ziwandiika ku lunaku lw'essande ku mukolo ogwa ddina certificate ezo zigenda kugabwa era bajja kuyita amannya go ojje maaso pulezidenti akwase certificate yo so tusaba mwenna abagenda okwenyigira mu kintu kino bannange mutuyambe tubeere wamu olutalo luno tululwanire wamu mwebale nnyo mwebale ddala okujja akawungezi ka leero okubeera wamu naffe era okutuwuliriza n'okuwuliriza kintu kikulu nnyo ne mututega amatu gammwe ne mbeera nga muwuliriza ensonga zino bale tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala baŋŋambye nti musobola abakyala bwe tunaaba tumaze wano tugenda kuzzaako puroguramu olw'obudde puroguramu yabaddeko ebintu bingi naye obudde bugenze so bagenda kuzzaawo mazina abaholo batwagala kuzzaawo abadijje baagala kuzzaawo mazina abantu bakyakalemu